Well, okay, so for the parabola, we have three different forms of writing down the formula. Een van hulle gaan ons eers later gebruik wanneer ons kom by wanneer ek vir julle die skets gee en julle moet die formule kry. Okay, so first we are going to draw the parabola and later on I'm going to give you the parabola and you need to find the equation of the function. So dan gaan ons hom gebruik, maar ek gaan net vir volledigheidsonthaalwe alles nou bymekaar opsom. Okay, so die een wat julle gereeld gaan kry is die standaardvorm. Wat ons skryf y is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c. If you are given the formula in that form, you can immediately deduct two different things from that. You can deduct the shape. Onthou julle hoe om die vorm te kry? Jy kyk na die waarde van a. En die ander ding wat mens hierso onmiddellik kan aflees is die y-afsnit. Want c gee vir jou die y-afsnit. Okay. So that's the one form, is the standard form. The next one is the turning point form. En as jy hom kry, kan jy ook twee verskillende goeters aflees. Jy kan onmiddellik aflees dat die vorm van die grafiek gaan of armpies boontoe of armpies ondertoe wees. And the other thing that you can get from there, which is a nice bit of information, is the turning point. En die laaste ene is die afsnitvorm, the intercept form. Okay, so ons kom later by daai ene uit. Okay. Kom ons praat oor 'n paar teorievrae wat hulle vir jou kan vra. So the one thing that they can ask you is the domain or the range. Definisieversameling is eintlik een woord, sorry Afrikaans. Okay. So in English you call it a domain, in Afrikaans is dit die definisieversameling. And this, my lovely grade 11s, you can study. X will be an element of all real numbers for a parabola. En dit gaan altyd so wees vir 'n parabool. Okay? En die rede daarvoor is, as jy nou enige parabool gaan teken. Onthou, hierdie is die x-as, né? So, maak nie saak hoe ver jy op daai x-as aangaan nie. Jy gaan oral 'n lyntjie kan trek wat parallel met die y-as loop, and there will be a corresponding x value for that. And the same to the negative side. So it doesn't matter how far I go that way. If I draw a line like this parallel to the y-axis, I will still get an intercept on my parabola. So this parabola exists for all values of x. Okay, goed. Maar wanneer dit kom by die y-waardes, gaan ons ook die vorm van die parabool in ag moet neem.
Okay, so as A positief is, dan wys sy armpies mos boontoe, né? Do you guys agree? And I just wrote the turning point down in the form that we have it in our turning point form. But the important thing that you guys have to see here is the Q. The Q is the Y value of the turning point. So key, okay. So 'n key is die y-waarde van die draaipunt. Okay. As hy so lyk, as sy a-waarde positief is, dan gaan ons sê die waardeversameling, the range of this will be all y values bigger than or equal to q. Because if you guys look at this graph, do you see here's q and then the parabola is above that. So van q af, alle waardes boontoe. sien julle dit? Hy lê van q af en alle waardes boontoe. As a side note, they can also ask you for the maximum or minimum value of a parabola. En as a groter is as 0, dan gaan hy 'n minimum waarde hê by q. Do you guys remember we spoke about this the other day as well, talking about the maximum and the minimum value? Do you guys see that that shape has a turning point at the bottom, meaning that there is no graph below that. That is the minimum point of this graph. Good. Almal nog by? Kom ons doen die teenoorgestelde. So, as a kleiner is as 0, dan beteken dit mos sy vorm lyk so. Graad 11, ek weet dit is 'n bietjie overwhelming want dit is nou klomp teorie op een slag. But for me, it's better when in your books everything is on the same page and we can refer back to this page as we go along. Ek gaan van julle verwag om teen die tyd wat julle uitloop vandag al hierdie goed te kan onthou nie. Maar ek wil net hê julle moet 'n plek hê waar julle kan terugblaai. Okay. And we carry on. Do you guys see that that is a maximum point now? Nee? Met ander woorde, hierdie grafiek bestaan nie bo Q nie. It doesn't exist above Q. So y will be smaller than or equal to Q. Okay. En stem julle saam, as hulle dit vir jou sou vra, is hierdie grafiek se maksimum waarde by Q? Nee. Almal van julle nog oral? Will you be still with me? Sort of? Following? Kind of. Okay. Die laaste ding waaroor ons moet praat oor die parabool, want hy het nie 'n asymptoot nie. Doesn't have an asymptote. But it does have an axis of symmetry. So die laaste ding waaroor ons hier moet praat is die symmetrie as. Axis of symmetry. And just to keep it consistent with what we have been working with this whole time, ek gaan hom maar minus p hou. But what is important is that you guys understand that negative p is the x value of the turning point. Okay, goed. Wat else wat ons nou gaan doen is ek gaan saam met julle 'n parabool teken en ek gaan vir julle daai twee ander maniere wys om die draaipunt te kry. And then for that parabola we are going to answer all these questions so that we don't have to work with a p and a q and a whatnot, so that we can work with actual numbers. Okay. Goed. So, wanneer jy besig is met enige grafieke, gaan hulle vir jou vra om die parabool of die hyperbool of die eksponensiële grafiek te teken. They're going to ask you to answer questions about them, questions like that, and they're going to ask you to get the equation. Ons gaan vandag net die teken doen. Nou baie lekker.
Okay, goed. Ek gaan die stappe nommer, maar jy hoef nou obviously nie as jy besig is om dit te teken dit in hierdie volgorde te doen nie. Dit maak dit net 'n bietjie makliker. What they oftentimes will do is they will ask you, let's say 1.1, calculate the values of the x-intercepts. 1.2, calculate the value of the turning point, and then only ask you to draw the graph. Okay, maar ek gaan hom deurstap al die pad. So the first thing we're looking at is the shape. What would the shape of this one be? Positief, so smiley face, né? Almal by. The next thing we're going to look at is the y-intercept. Waar sny hierdie grafiek die y-as? Good. Okay. As jy dit nie dadelik kon aflees nie, kan jy x gaan gelykstel aan 0. Jy gaan by dieselfde antwoord uitkom. Sien julle, ek het hierdie grafiek vir julle gegee in die standaard vorm. This graph was given to you in the standard form. Do you see that? Okay. Goed, dan vir nommer 3 wil ek die x afsnitte hê. Hoe kry ek die x afsnitte van enige grafiek? Jy stel y gelyk aan 0. Okay. Volgende ding wat ons moet kry is die draaipunt. So die een manier om dit te doen is vierkants voltooi. We're not going to look at that now. The second way to do it is by using this. Min b op 2a. So we're getting the turning point now. Okay, onthou dit beteken ax kwadraat plus bx plus c. That's where we get the a and the b from. Wat is die waarde van b in hierdie vergelyking? Negative 5. So we're going to go minus 5 over 2. En wat is die waarde van a? 1. So hierdie ene gaan wees by 5 op 2. Jy kan hom ook skryf as 2,5.